Mary was married off to an older man when she was just 12 years old. She managed to escape from her husband's home to a rescue center in Suguta, Marmar, the only rescue center in the entire Samburu county. Now she's in school and hopes to be a doctor. But others are not as lucky to run away from this culture that is still deeply rooted. In the final Survivor Series for 2013, Catherine Amanto brings you Mary's story. Nikatairishwa. Sasa venye tulitairishwa, Western anatairishwa kwa Samburu, ukae kwa nyumbani. Lazima utairishwe na uolewe. Baba akaniambia, sasa mtoto wangu, mimi nakupandanga wewe, pia nakuheshimu. Sasa nakuambia tu kitu moja. Nilesa kuona, huyu mzee tu lazima tunaolewa leo. A Samburu girl is perhaps the equivalent of property. She, however young, can be a ticket to wealth. And many parents like Mary's have taken advantage of a deep-rooted tradition to enrich themselves. Her older sisters were circumcised but never married off. She was the unlucky one. Her fate earned her father 8 cows and for her, a husband old enough to be her grandfather. Akaniambia songa tolali. Nikasema, "Oi, nani huyu?" Nikaanza kupiga kelele, nikapiga nduru. Kaniaka kupita. Lala kwa kitanda unafikiria de, nani amekuleta hapa hivi ni mimi? She eventually ran away back to her father's home. Because of her childlike naivety, she thought he would take her back. Penye nilisikia babangu akampigia huyo mzee simu, akaniambia kuja hapa. Huyo bibi yako amekuja hapa hivi anakuja kutafuta nini? Na ukuje tu ukimchapa yeye, ukuje mchapa yeye mpaka aende. Na babangu alikuwa amenishapa tena vile nilifika nyumbani. Sasa basi mama yangu akaniambia, unajua bali lingine inaitwa kwa masista huko rescue. It's been 2 years since her ordeal, and Mary seems to be catching up in school. Nataka tu kuwa hata daktari ndio nianze kusaidia wenzangu. There is a school of thought that believes that the only way to change a community is by educating its children. So maybe anti-female genital mutilation campaigns as well as anti-early marriage campaigns should start with the children by teaching them what is right and what is wrong. But in some areas of Samburu, it is in these schools where retrogressive traditions are kept alive. 27-year-old Naomi Lekisat tells of how she was pressured to undergo circumcision not by her parents like Mary but by her peers. Nilikuwa standard 5. Nikamuuliza, ikakuwa siku ya December likizo ambayo watoto hufanyiwa sana watoto wasichana. Nikaambia my mom this time, I was in boarding school. Nikaambia my mom nikirudi this time round kwa boarding school nitafanyiwa. Sasa my mom akaniambia hapana, si ukae tu ufuke standard 8. Nikamwambia hapana, mimi nataka nifanyiwe juu nimeona wenzangu wamefanyia. Mary and Naomi represent a need for a holistic approach to ending female genital mutilation and early marriages. I also think the greatest challenge is just saying FGM is wrong. If we don't relate it to the why we are saying it is wrong, then the community's members then find it a little bit difficult to understand why you're telling them to stop. Sisi hatuingianga hata mabafu hivi. Tunaogalaga, hakuna siri. Tunakaa tu hivi. Ukionekana hujatahiri, unachekea mbaya sana. Hata kwanza kwa vijana, unasikia tu kina mama wengine basi msichana basi ile ako na rika yake ndio tu boyfriend kama boyfriend. Naenda kuambia tu fulani hajatahiri. Hiyo ni kichoko kubwa sana. Wanakulipa pesa ngapi kufanya hiyo kazi? Nowadays, if a mother wants her child to undergo the cut, they will call an elderly woman. Her work will then be inspected by others her age. If the circumciser got it right, she will be paid between 1,000 to 2,000 shillings. If she got it wrong, the girl must undergo the cut a second time. Unaimpiwa na unashikwa mgongo, unashikwa mguu, unashikwa mkono. Ngapo basi mama mwenye anakutairisha, anakuja sana na wembe moja tu. Yani nimeona tu ubaya mingi kwa sababu sasa wakati unaenda kwa leba, yani wakati ya kujifungua, unapata shida mingi. Juu hata saa zingine watu wengine hiyo kwa ajili hiyo ukatwa vibaya ama inafanya mtoto ashoke. Watu wengine saa zingine wanasaa watoto yao wakiwa wameshoka, wanakaa kidogo alafu mtoto anakufa. Because now that expanding whatever God put there, they remove all of it. So they leave it. When after during birth it passed. So after birth, now that mama stays there a 1 full month, stay there after she is healed. There is only one rescue center in Samburu County. This
center is run by Sister Francisca, but even she cannot do this alone. Implementing laws against FGM and early marriages needs political will. Hawezi kutusaidia, usidanganywe na mtu. Au akienda anasema anaenda naambia Msamburu mchungeni kwa sababu anasema wasichana hastahili. Sasa ukiambiwa msikie mwanaume anaenda kusema hivyo ama anata leader kama wewe. Sasa ukienda unapigwa. For every girl I make sure she's in school, a boy is in school. Because we leave these boys out of school, we get a problem. There are some boys who told me the other day, pure morons. So they told me, so you're taking all the girls to school. Okay. And then who will we marry? Because you can't get married to me because you've gone to school. I will make sure I get you girls out of school. Because then who will I marry? So they'll get them out of school. They make sure they've gone through FGM and, they go out there. So we need to also empower the boys so that they see the value. Even though FGM and early marriages were banned by the former President Daniel Arap Moi, in 2011 Parliament passed a law making it illegal. But ensuring that this law is implemented is the next step for the sake of girls like Mary. Catherine Omwando for the Survivor Series.